Hello dear students, in the last lecture we have studied some examples from practice problem set 3. Now today in this lecture we are going to study the remaining examples from problem set 3. Look at the 9th example of problem set 3. Divide 207 in 3 parts such that all parts are in AP and product of two smaller parts will be 6423. So here now let the 3 consecutive part terms of an AP, here the 3 parts are there which are in AP. So 3 consecutive terms of an AP are A minus D, A and A plus D. तेच इथं आपल्याला आता मारायचं आहे. So let 3 parts of 207 such that or which are in an AP, are A minus D, A and A plus D. So here the sum of these 3 parts is 207. Sum of these 3 parts is 207. Therefore A minus D plus A plus D is equal to 207. It is given that. Therefore, so this minus D and plus D are cancelled. A plus A is a 3A, that is equal to 207. So here A is equal to 207 divided by 3, dividing by 3 on both sides. So divide by 3 to 207. So you will get here A is equal to 2 6 18, remains 2, take 7 towards 2, it will become 27. So 27 is divided by 3, that is 3 9s are 27. So here A is 29. Again, what is given? The product of two smaller parts. Which are the smaller parts here? A minus D and the A. These two are the smaller parts. So right here the product of smaller parts A minus D and A is 4 6 2 3. Okay, therefore now write the product here. A minus D into A is equal to 4 6 2 3. Okay, now put the value of A here. A is 69 minus this D into A is 69 is equal to 4 6 2 3. Now here 4 6 2 3 is divided by or is divisible by 6 9. That means here we have to divide by 69 on both sides. Therefore here we will get 6 9 minus D, and this 69 will be come here at the denominator, that is 2 4 6 2 3 divided by 6 9. Therefore 6 9 minus D is equal to 4 6 2 3 upon 69. Divide these two terms. So 23 3 is a 6 9. Here 23 2 is a 46. Remains 0. Take 2. 2 is not divisible by 23. So take again 3. And here will be 0. 23 1s are 23.
म्हणजे 2 ला 23 ने भाग बसत नाही म्हणून पहिल्यांदा शून्याचा भाग बसवा, मग पुढचा 3 घ्या, 23 झालं, 23 एक 23, परत इथं 3 ने भाग जातो, 3 1 3, 3 6 18, remains 2, become 21, 3 7 21, बरोबर. Therefore we will get here 69 minus d is equal to 67. So take this minus d to this side and the 67 to this side. It will become here 69 minus 67 is equal to plus d. It will become plus d and it will become here minus 67. Therefore we will get here d is equal to 2. Okay, the value of d is here 2. Then find the terms here. So a minus d is equal to 69 minus 2 is equal to 67, and a is equal to 69, and a plus d is equal to 69 plus 2, that is equal to 71. Therefore here the three parts of 207 are 67, 69 and 71. Therefore the three parts of 207 are 67, 69 and 71, which are in an AP. Okay, next one. Now look at the 10th example. There are 37 terms in an AP. The sum of 3 terms placed exactly at the middle is 225, and the sum of the last 3 terms is 429. Then write the AP. मग AP जर आपल्याला काढायचं असेल तर आपल्याला फर्स्ट टर्म आणि कॉमन डिफरन्स माहित पाहिजे. मग त्यासाठी इथं आपण पहिल्यांदा कॉमन डिफरन्स आणि फर्स्ट टर्म काढून घेऊया, मग त्याच्यावरून काढता येतं आपल्याला. इथं how many terms are there here? 37. Here n is equal to 37. 37 terms are there. So therefore first of all find the exact middle term. So middle term of AP is equal to n plus 1 upon 2. जर ऑड नंबर असतील तर n plus 1 upon 2th term is a middle term, 2th term. Okay, that is equal to 37 plus 1 upon 2, that is 38 upon 2, that is equal to 19th term. So here the 19th term is the exactly middle term. Here we want the exactly 3 middle terms. So before one term to the 19th term and after one term to the 19th term, these 3 terms are exactly middle terms. Therefore 3 middle terms are 18th, 19th and 20th. These are the 3 middle terms. So here find T18, because sum of these 3 terms is given. First of all find 18th term, 19th and 20th term is equal to a plus 17d, and T19 is equal to a plus 18d, and T20 is equal to a plus 19d. Now what is given that the sum of these 3 middle terms is 225. It is given that T18 plus T19 plus T20 is equal to 225. So put the value of T18 here, a plus 17d. So a plus 17d plus
value of T19 a plus 18d plus value of T20 a plus 19d is equal to 225 as it is. Okay, again this a plus a means 3a. Okay, 3a plus 17d plus 18d plus 19d. 17 plus 18 35, 35 plus 19 54d is equal to 225. Now here all the terms of this equation 3a, 24, 54d and 225, all these are divisible by 3. Therefore here divide all the terms or divide on both sides by 3. So dividing by 3 on both sides, dividing by 3 on both sides. What we will get here? We will get a plus 3 1s are 3, 3 8s are 24, means 18d is equal to 3 7s are 21, remains 1, 3 5s are 15. Say this as equation number 1. Again, what we have given that the sum of last 3 terms. The sum of last 3 terms. So here the last term is here t is 37. Okay. Therefore t 35, t 36 and t 37 are last 3 terms. Okay. त्याच्या अगोदरचे 3 म्हणजे टोटल ते लास्ट 3 व्हायला पाहिजे, म्हणजे 37 लास्ट आहे, त्याच्या अगोदरचे एक, त्याच्या अगोदरचे एक, म्हणजे टोटल 3 टर्म्स जे आहेत हे लास्ट 3 टर्म्स आहेत. मग ते तिन्ही टर्म्स काढा. देयरफॉर t35 is equal to a plus 34d and t36 is equal to a plus 35d and t37 is equal to a plus 36d. Now again it is given that what is given? The sum of last 3 terms is 4 to 9. So here t35 plus t36 plus t37 is equal to 4 to 9. Okay, 4 से 29. Then write the values of t35, t36, t37. So here t35 is a plus 34d plus a plus 35d plus a plus 36d is equal to 429. Okay. Now again a plus a means 3a plus 34 plus 35 plus 36d. 34 plus 36 70. 70 plus 35 105. 105d, that is equal to 4 to 9. So again here in this equation all the terms are divisible by 3. So divide on both sides by 3. Dividing on both sides by 3. Okay, what will get here? So first equation is, I will write here the first equation, a plus 18d is equal to 75. Okay, so right here divide by 3 to this equation. a plus 3 भागाला 3 त्रिकोण 9 3 5 15 35d is equal to याला 3 ने भागाला 3 1 3 ये पुरले 3 चौक 12 3 त्रिक 9
say this as equation number 2. Now solve these two equations, equation 1 and equation 2. आता बघा हे दोन्ही इक्वेशन सोडवलं आपण, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2. आता इक्वेशन 1 हे लहान आहे, इक्वेशन 2 मोठी आहे, त्यामुळे आता काय करायचं, सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. सबट्रॅक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. मग 2 इक्वेशन वर लिहा. सो a plus 35d is equal to 143 minus first equation a plus 18d is equal to 75. सबट्रॅक्शन करायचं आहे. खालच्या इक्वेशन मधल्या प्रत्येकाचं साइन चेंज करा. हे मायनस, हे मायनस, हे देखील मायनस, हे प्लस आहे मायनस, हे कॅन्सल झालं. 35d मधनं 18d मायनस करा. सो यू गेट हियर 17d इज इक्वल टू 143 मधनं 75 मायनस करायचं आहे. 13 मधनं 5 गेलं, 8 कॅरी 1. 14 मधनं 8 गेलं, 6 कॅरी 1. मीन्स विल गेट 68. Okay, 68. So now divide by 17 on both sides. D is equal to 68 divided by 17. So D is equal to 4. 17 4 is 68. 17 चौक 68. So D is equal to here 4. Okay. Now we have to find the terms of AP. So here the first term T1 is equal to is, now here D is 4. Then find the value of A by putting the value of D is equal to 4 in the first equation. So substituting D is equal to 4 in equation 1. So write the equation 1 here. A plus 18d is equal to 75. This is the equation 1. In this equation put the value of d is 4. So here a plus 18 into d is 4 is equal to 72. So here a plus 18 4 is 72. 18 चौक 72. Here is equal to 75. So again find the value of A. So A is equal to here 75. Take this 72 to this side, it will become minus 72. Therefore A is equal to how much? 3. The first term A is a 3 and the common difference D is a 4. So find the terms of an AP. Therefore T1 is equal to A is equal to the first term is 3 here. T2 is equal to how much? T1 plus D. So T1 is 3. 3 plus D is a 4. That is equal to 7. T3 is equal to T2 plus D. That is T2 is a 7 plus D is a 4 is equal to 11. Therefore T37 is equal to how much? T37 is. मग लास्ट टर्म कुठला येतो बघा, a प्लस a म्हणजे a प्लस 36d असणार आहे लास्ट टर्म. ओके, a means 3 plus 36 into d means 4. That is equal to how much? That is equal to 3 plus 4 ने भाग गुणायला 4 सख 24 ला 4 हाच्याला 2 4 त्रिक 12 12 2 14. मग दोघांचं बेरीज करा. सो 147 is the 37th term. That means the last term. Therefore the required AP is first term 3, 7, 11, dash dash, last term is 4, 1, 4, 7. Okay.
Now let us study the 12th example. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of first p plus q terms is 0, where p is not equal to q. So here the sum of the first p terms, sum of first p terms is given. Then a is the first term and d is the common difference. Okay, so here let a is first term and b is common difference. Now what is given here? The sum of first p terms is equal to the sum of first q terms. It is given. So use the formula here. Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. It is Sn. From this find the value of Sp. So here Sp is equal to p upon 2 into 2a plus p minus 1 into d. It is Sp. And again find Sq. Sq is equal to q upon 2a plus q minus 1 into d. Okay. But here Sp is equal to Sq. It is given that. It is given in the question. So right here Sp means this one. So p upon 2 into 2a plus p minus 1 into d. That is equal to Sq means q upon 2 into bracket 2a plus q minus 1 into d. Now multiply by 2 on both sides. This 2 will be eliminated. So here we will get multiplying by 2 on both sides. Therefore we will get here p into it will become here p into 2a plus p minus 1 into d is equal to q into 2a plus q minus 1 into d. Okay. Now multiply by p to this term, this bracket, and q by this bracket. Okay. What we will get here? We will get, so p into 2a, or multiply by d again, d first. So write this one, p into 2a plus d into p, pd minus d into 1 d, that is equal to again q into 2a plus multiply by d qd minus d. Okay. Now again multiply by q and here p and here q. So 2 into 2a into p, 2ap plus p into pd, p square d minus pd, that is equal to. Okay. पुन्हा इकडं 2aq plus q square d minus qd. Okay. Now take all the terms to the LHS. So it will become here 2ap plus
p square d minus pd minus this one 2aq minus q square d and this one plus qd is equal to 0. आता बघा 2ap and 2aq हे टर्म एकत्रित घ्या. काय होईल बघा 2ap minus 2aq परत प्लस p square d minus q square d minus pd and plus qd हे टर्म आपण सेपरेट केलं. का म्हणजे त्या दोन टर्मचं सेपरेट करून त्याच्यातनं कॉमन आपल्याला काढता येतो. ओके, मग इथं त्याच्यातलं कॉमन काढलं. या दोघांमधलं काय कॉमन निघतो बघा 2a कॉमन निघतो. 2a कॉमन काढलं इंटू ब्रॅकेट राहिलं p मायनस q राहिलं बघा प्लस या दोघांमधलं काय कॉमन निघतो बघा d कॉमन निघतो. d कॉमन निघतो की या दोघांमधलं, मग ते d कॉमन काढलं इंटू ब्रॅकेट राहिलं p स्क्वेअर मायनस. आता इथं बघा d कॉमन काढलं इंटू ब्रॅकेट p स्क्वेअर मायनस q स्क्वेअर राहिलं. ओके, परत इथे काय कॉमन काढलं d कॉमन काढलं d इंटू ब्रॅकेट p मायनस q राहिलं दॅट इज इक्वल टू 0. इथं मायनस असल्यामुळं इथलं चिन्ह बदलतो इथं. ओके, पुन्हा बघा आता याचं काय करायचं फॅक्टर्स पाडायचं आहे. याचे फॅक्टर्स पाडायचे हे 2a आहे तसं इंटू p मायनस q आहे तसं लिहायचं आहे प्लस d आहे तसं इंटू ब्रॅकेट त्याचे फॅक्टर्स a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरचं फॅक्टर पाडायचं a प्लस b and a minus b. So p plus q into p minus q. a minus b into p minus q as it is equal to 0. आता प्रत्येक टर्म मध्ये बघा p minus q आहे, p minus q आहे, p minus q आहे. मग प्रत्येकामधून p minus q कॉमन काढा. काय मिळेल बघा की p minus q कॉमन काढलं इंटू ब्रॅकेट काय राहिलं 2a इथं राहिलं प्लस इथं काय राहिलं p प्लस q इंटू d राहिलं इथं बरोबर आहे मायनस इथं काय राहिलं आहे हे बाहेर घेतलंय फक्त एवढंच राहिलंय p प्लस q इंटू d. इथं हे पूर्ण बाहेर घेतलंय राहिलं काय ओनली d. तो इथं d लिहिलं इज इक्वल टू 0 हे कंस पूर्ण. आता इथं बघा आता हे जे टर्म आहे इथं आपण कॉमन काढूया. सो a p प्लस सॉरी p मायनस q आहे तसं इंटू ब्रॅकेट 2a आहे तसं प्लस. आता इथं बघा d कॉमन येते दोघांमधनं d कॉमन काढा इंटू ब्रॅकेट काय राहतो इथं p प्लस q राहिलं इथं काय राहिलं मग d कॉमन काढल्यानंतर मायनस सगळं बाहेर घेतलं म्हणजे 1 राहतोय इंटू d ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0. Now here again the condition is given here what but p is not equal to q. Right? P is not equal to q, therefore here p minus q is not equal to 0. हे इकडे घेतलं आपण तो मायनस झालं नॉट इक्वल टू 0. p मायनस q ची किंमत 0 असणार नाही. तर या दोघांचा गुणाकार 0 आहे याचा अर्थ या दोन्हीपैकी एकाची किंमत 0 असायला पाहिजे. त्यापैकी याची किंमत 0 असणार नाहीये. मग याची किंमत 0 नाही म्हणजेच याची किंमत काय असणार पाहिजे 0 असायला पाहिजे. सो हियर therefore what will get here therefore this one 2a plus p plus q minus 1 into d is equal to 0. Say this as equation number 1. What we have to show that here the sum of the first p plus q term is 0. So find sum of first p plus q terms is equal to n by 2 means p plus q upon 2 into okay into 2a plus n minus 1 into d. n minus means here p plus q है p plus q minus 1 into d. This is the sum of the first p plus q terms, but this one is 0 from 1 मध्ये बघा 2a plus p plus q minus 1 into d is equal to 0 आहे. मग याची किंमत काय ठेवायची आता फ्रॉम 1 0 ठेवायची. that is equal to p plus q
अपॉन 2 इंटू 0 रिझन फ्रॉम 1. 1 मध्ये आपण त्याची किंमत 0 दाखवली. मग 0 इंटू एनिथिंग हे प्रॉपर्टी आहे. 0 इंटू एनिथिंग इज ऑलवेज 0. दॅट इज इक्वल टू 0. So SP plus Q is equal to 0. That means therefore the sum of first P plus Q terms is 0. Okay. Let us see the 13th one example. 13th one. If m times the mth term of an AP is equal to the nth times nth term, then show that the m plus nth term of an AP is 0. So here Tn is given. Tm nth term of an AP is n times the m terms of an AP is equal to the n times the nth term of an AP. It is given. So let here first term is equal to A. First term is equal to A. Common difference is equal to D. Common difference is equal to D. So here m times the mth term is equal to n times the nth term. Okay. Therefore m into Tm is equal to n into Tn. So here Tm means m into this one. Tm means A plus m minus 1 into D. That is equal to n into Tn means A plus n minus 1 into D. Okay. So multiplied by D and here multiplied by D. So write the same as it is into bracket A plus md minus D is equal to, again write this n as it is into bracket A plus n into D, nd minus D into 1 D. Again here multiply by m and here multiply by n. So m into A, m A plus m into m square D minus md. So again here n into A, n A plus n into n D, n square D minus n into D, n D. Again take all the terms to the LHS here. So m A plus m square D minus m D as it is minus this one n A minus this n square D minus this, here is the minus, it will become here plus n D, that is equal to 0. Again write this one as m A minus n A. हे दोन्ही टर्म एकत्रित द्या. त्याच्यानंतर हे प्लस m स्क्वेअर डी मायनस n स्क्वेअर डी हे दोन्ही एकत्रित दिलं. मायनस m डी हे प्लस n डी हे एकत्रित दिलं इज इक्वल टू 0. पुन्हा याच्यातलं कॉमन काढा. मग काय कॉमन निघतं बघा. याच्यातलं ए कॉमन निघतो. ए कॉमन काढा. मग काय राहतं इथे कंसामध्ये ए कॉमन जर आपण काढलं इंटू ब्रॅकेट राहिलं m मायनस n. ओके. मग इथं याच्यामध्ये डी कॉमन राहतो. मग कंसात येतो काय डी कॉमन काढलं कंसामध्ये m स्क्वेअर मायनस n स्क्वेअर आलं. मायनस इथं कॉमन काय येतो डी येतो. डी कॉमन काढलं इंटू ब्रॅकेट m. इथं मायनस बाहेर घेतल्यामुळे इथला चिन्ह काय होतो बदलतो. तो n मायनस n इज इक्वल टू 0. आता पुन्हा इथं हे टर्म माहीत असं द्या. सो a इंटू m मायनस n प्लस डी इंटू आता याचे पुन्हा ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचं फॉर्म्युला वापरायचं.
a plus b means a m minus n, m plus n and m minus n हे आहे तसं लिहा b इंटू m मायनस n इज इक्वल टू 0. ओके. आता पुन्हा बघा प्रत्येक टर्म मध्ये m मायनस n कॉमन आहे. मग ते m मायनस n कॉमन काढा. m मायनस n कॉमन काढा. मग काय येतं बघा m मायनस n कॉमन काढलं की काय मिळेल इथं आपल्याला. सो वी गेट हियर m मायनस n कॉमन काढलं इंटू ब्रॅकेट a प्लस इथं काय राहिलं m प्लस n इंटू d. बरोबर. m प्लस n इंटू d हे बाहेर घेतले कॉमन. आता हे बाहेर कॉमन घेतले काय राहिलं d राहिलं मायनस d इज इक्वल टू 0. पुन्हा बघा इथं m मायनस n आहे तसं इंटू ब्रॅकेट a प्लस. आता इथं या दोघांच्या मध्ये d कॉमन येते बघा. d कॉमन काढा दोघांच्या मध्ये. इथं कंसात काय राहिलं m प्लस n इथं मायनस d कॉमन घेतलंय राहिले 1 into d that is equal to 0. But here also m is not equal to n. But m is not equal to n. So here m minus n is not equal to 0. मग m minus n ची किंमत 0 नाही. याचा अर्थ याची किंमत 0 असला पाहिजे कारण दोघांचा गुणाकार 0 आहे. याचा अर्थ दोन्हीपैकी एक 0 असली पाहिजे. हे तर 0 नाही आता म्हणजे हे 0 असला पाहिजे. Therefore a plus m plus n minus 1 into d is equal to 0. Say this as equation number 1. Again here we have to show that m plus nth term is 0. So again here you have to find the m plus nth term. Therefore here t m plus n is equal to a plus n m plus n minus 1 into d. आता इथे n टर्मचं फॉर्म्युला वापरलं tn is equal to a plus n minus 1 into d. Here tm plus n is equal to a plus m plus n minus 1. यांच्या ठिकाणी इथे m plus 1 आहे आणि इथं m plus n minus 1 into d. आता याच्यामध्ये याची जी किंमत आहे बघा a plus m plus n minus 1 into d is equal to 0 आहे बघा from 1. So here therefore from 1 tm plus n is equal to 0. Therefore the m plus nth term of an AP is 0. It is proved. Okay, understand? Thank you.